fans, it's Michelle Joy Phelps, and I'm joined now with Miriam Gutierrez. Miriam, firstly, it's great to meet you. How are you taking in this beautiful English weather? Primeramente, un placer en conocerte. ¿Cuánto te gusta este tiempo maravilloso británico que tenemos aquí? No, está bien, ¿eh? No hace frío tampoco. Lo único malo que tenemos que estar aquí asegurados y no poder disfrutar de Londres como nos hubiese gustado. No, it's great. It's not cold. I mean, the only problem is that we're not able to go out and explore the city of London, which is, because we're confined here to where we are. But that's the only thing. So no complaints. Have you been here before? ¿Has estado aquí antes? He estado aquí con mi marido y me hubiese gustado estar aquí también con toda mi familia, pero las circunstancias no nos lo permiten. Yeah, I've been here before with my husband, and I'd love to be back here with all my people and my family, but the circumstances dictate that can't be the case. Unfortunately, we're sitting through a pandemic, so we won't see fans in attendance on fight night, which can be an advantage for you, being that you're not the home fighter. Do you feel that that's going to be the disadvantage for Katie Taylor going into the fight? Obviamente no tenemos fans aquí por el tema del COVID-19, pero quizás podría ser una ventaja para ti o al otro lado de forma de pensar, también una desventaja para ellas, que no tener su gente aquí, siendo tú la peleadora que viene de fuera. No, eso da igual. Al final, creas que no, el tener a gente que te está apoyando y escucharlos y sentir que te están arropando, también eso es algo grande que te hace tirar para adelante. Yeah, I think it's the same for both, but it's true that to have people supporting you, it does give you a big boost. Well, let's talk about this fight. You've worked very hard to get to this position, and here you are facing arguably one of the best female boxers of our time. Let's talk a bit about what preparation was like for you and what this experience means to you. Sí, un poco de lo que significa la experiencia para ti, para estar aquí, y cómo has preparado para enfrentar a quizás uno de las peleadoras femeninas más grande de todos los tiempos. Pues la preparación ha sido durísima, ha sido muy muy fuerte. Más que nada porque al final es preparación, trabajo, hijos, familia, muchas cosas, pero bien, afrontamos bien porque llevamos mucho tiempo trabajando para esta pelea. Yeah, the preparation's been really tough. It's been really, really tough in terms of the physical aspect, but then also you have to combine work, children, family, so all this goes into it, but we're ready for it. Before we get into this, or exactly what this fight means for women's boxing, I want to talk a bit about what you've been through and what you've had to overcome, because I think that speaks volumes for where you are today. You've been through domestic abuse. You've left boxing for a while. Sorry, I don't want to go too fast. You left boxing for a while. Tell me about what overcoming that part of your life and how that's molded you into the fighter that you are today, because you were once fighting out of the ring and now you're fighting inside of the ring. Sí, antes de empezar a hablar del boxeo, también queremos hablar un poco de lo que has sufrido fuera del ring. También, obviamente, hemos mencionado que has sufrido abuso de género. Y lo que significa esto para ti, y el hecho de que has podido superar esto, y lo que significa ahora para ti, tanto fuera como dentro del ring, como persona, como peleadora. Esto es lo más grande. Después de superar algo que fue un infierno para mí, esto al final es disfrute, porque esto lo estás haciendo porque quieres hacerlo y porque estás disfrutándolo haciéndolo. Anteriormente no era igual. O sea que yo ahora disfruto con cada cosa que hago, vivo sonriendo y vivo disfrutando de mi familia y de lo que tengo alrededor. Y con esta pelea es algo que es como un pequeño logro, sin haber llegado a pelear, pero es un logro sabiendo de que de todo se sale si uno quiere. So it's the biggest thing in my life that I've had to overcome. It was a complete living hell that I suffered, and now I'm able to enjoy everything that I do, whereas before I didn't. And now I'm actually doing something in terms of boxing that I really enjoy. And everything I do now is with a smile on my face. I've got my family and the people that surround me. And then in terms of this fight, it's going into something, I feel like I've already achieved something without actually even fought. Winning against Katie Taylor means what to you? How do you feel that would change the course of your life, your family's life moving forward?
¿Qué significaría el ganarle a Katie para tú? ¿Qué significaría esto en tu vida, el poder ganarle a Katie? Sería algo grandísimo y en España haríamos historia. It would be huge for me, and then in terms of Spain, I would make history. Yeah. Well, you guys this weekend are actually making history. This is a triple header. We have yet to see anything quite like this in boxing for women. What does that mean for you to be taking part in something like this? It's so big. It's literally groundbreaking for women's boxing moving forward. Sí, y para formar parte de esta cartelera también, 3 títulos mundiales femeninos también, y rompiendo un poco la molde, ¿no? De esto. ¿Qué significa para ti formar parte de esto? Hombre, formar parte de algo que tan grande como en una velada de 3 mujeres que están peleando por sus títulos sería algo grandísimo. Yeah, being part of this on a card where there's 3 feminine world titles up for grabs, is fantastic. Women's boxing seems to have taken a lot of time to sort of progress. We've seen it progress in MMA, but why do you think that it's taken so long? Sí, el progreso un poco del boxeo femenino ha tardado un poco comparando con MMA. ¿Por qué crees que ha tardado más el boxeo femenino a llegar a estas alturas? Porque digamos? también había muchas menos anteriormente. No lo habían difundido tanto como lo están haciendo ahora y apoyado tanto como lo están apoyando ahora. I think there were a lot less fighters back then, and also it took a while for it to spread, let's say, boxing, and for people to start to support it, and to also, in terms of the take-up, people participating in it. There are some people who feel that women's boxing should have 3-minute rounds. Do you feel that way? Hay muchos que dicen que debían haber rounds de 3 minutos. ¿Es algo que piensas tú también? Pienso de que sí, igual que el boxeo masculino, tiene que ser el boxeo femenino en todos los rangos. I think in terms of, if we compare male and female boxing, I think it should be completely the same across the board. You and Katie Taylor are very respectful of one another. There's no trash talking going on. There's no disrespect whatsoever. Do you want to give a prediction, though? Do you want to say, or is it going to end by stoppage, or do you see it going the distance? Is there anything you can give us? Cuando se hablan entre ustedes, Katie y tú, hay mucho respeto, no hay nada de insultos. Pero ¿tienes una previsión para la pelea? ¿Podría ser como una sesión o vas a terminar con toda la distancia de la pelea o va a terminar rápido? ¿Cómo lo ves? No te puedo decir hasta el día de la pelea. No soy una persona que me guste anticiparme a posibles cosas que puedan pasar. I can't really tell you until the day of the fight. I don't like to predict things that might happen until the day of the fight. Well, Miriam, thank you so much. Gracias. That's as much as I know, unfortunately. Hasta ahí llega, dice. Bien, a España. A España. My mother is half Spaniard, but she didn't teach me Spanish, so I blame my mom. Sí, la madre. No sabe español. Exactly. Por la madre, que es media española, pero no le enseñó. Claro, pero no enseña español. She didn't teach you, she says. I know. What a shame. What a shame. Well, thank you so much for your time. I wish you all the best this weekend. Your story is very inspirational, and I hope that more people can hear about it. La historia es muy inspiradora. Mucha suerte para la pelea. Muchas gracias de corazón. Thanks. Have a great one. Bye, Fight fans. Hey, Fight fans, it's Michelle Joy Phelps. If you haven't already subscribed to our YouTube channel, make sure you do so by clicking this icon right here, or else